So, like, what do we learn today? Like, usually आप लोगों का जो भी क्वेरीज रहता है कि जॉब में when you are going in the job, ठीक है, so the basic questions যেটা তুমি arise করবে, that is basically tell me about yourself. Now that is the most important, most crucial, and what and 90% cases what I have seen, the people's done a mistakes from the very beginning. That is a tell me about yourself. When they started it, my name is this, and I'm from this. I have done this course. I have made this. My father is doing this. My mom is this, and something like that, right? I will say that is a simply avoid that strategies, and that will be the most like irritating sections. What I feel when I take interviews. हाँ, क्योंकि जब बोलते हैं तो सामने वाला जो है उसको उसको ध्यान में रखता है। हाँ, लगता है कि ये इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। हाँ, आया अच्छा ठीक। तो इन दैट केसेस क्या होता है कि उनके जो रिज्यूमे में है वो रिज्यूमे में ऑलरेडी वो लिखा हुआ है. सो आई नेवर सेड कि यू मेंशन दोस बेसिकली व्हिच इज अवेलेबल इन योर रिज्यूमे. टेल मी अबाउट योरसेल्व्स. द पीपल्स बेसिकली वांट टू नो मोर अबाउट योरसेल्व्स, what you have not mentioned in your CV, or might be you have not get a chance to mention over there. Okay, so it starts like this. Just I'm holding it for the, just keeping in mind कि Nisha is coming, so I have to give some time. चलो तो इनिशियल लेवल जेटा থাকে टेल मी अबाउट योरसेल्फ से फर्स्ट ग्रीटिंग्स विद द in one manner like hi sir, thanks for the opportunity to sit in front of you and give some valuable time. As a professional writer, I started my journey from the very beginning when I am in a college or something. I love to write because of what I feel, what are my bad, good, because every moment the sharing with the papers, pen and papers, basically I feel good from my side, and that's why my diary is the most a good friend with me. So apart from that, when I have thought in a career wise, I have completed my graduations, masters, jara jeta roche seta thaklo, and then I thought I should go ahead for the writing what I love and who is my friend. I should carry on with my friend. That's why basically I most prefer love marriage, because rather than the things what I love, if I carry it, maybe I will carry with my friends a long period of time. So as I love with the writings, I thought why not I'm taking a training where I learn more about, so that I can professionally come up and I can produce something which is very useful. And definitely writing in a diary and writing in a web format or the company is some requires a little bit tuning. So and also from my graduations apart, like I took graduations from these colleges, and over there the assignment in masters, the lot of assignment is there, which is a traditional in manner, but I know the grammatical perspectives, I know the little bit things which is required the tuning into the different format. That's why I came up with the institutions, the Computer Infotech Academy, and last 4 or 5 months I spent time with the mentors, and I learned how to come up with a different format of writing. As a study, I have learned the technical writing part, I have learned the creative writing part. I have learned under the creative writing there is a variety of content writing is coming up in a consensus, but for SEO perspectives we can basically go ahead for the article writing. I learned how to write the article, how to submit it into the different article sites, and I learned the press release, blog writing, guest postings, and many other factors. The most interesting part of what I love, that is a meme. Like we usually check in my Facebooks, but I some more times basically we share that things meme. So they will come up into the what is meme, and you are talking about the which is a confidence, which is basically you are confident. They don't know what is maybe. Maybe they don't know. Maybe they laugh. So can you share me a little bit about it? So you got a script to pause it. Means you are giving a chance that your interviewer gives your pause and asks a questions on the basis of your things. This is a loop.
অ্যাকচুয়ালি যেটাতে আমি স্ট্রং সেটা নিয়ে কথা বলাটাই বেটার। Exactly. তখন তুমি নেমে দিলে, তখন নেমে is basically means this is the things basically what I learned, and I learned that is how to attract in social media, so manage the things in the social media. So as a content writer, social medias I can play a role if I am hired over here. So apart from the content writer, social media content and social media account management, make the content viral, that also I can do, means nowadays. Apart from that, what I learned in video is as a major things where I can interact with my visualizations and the content wise also. So video marketing point of, I learned how to create a description for the videos, how to transcript video content by listening the content and transcript into the form. That also I took training from the institutions and I can do it. And other things I already, whatever I have a little bit portfolio. I made a portfolio. I have written for the couple of clients. I have written for the freelancing websites, different sites. So you can mention those names, and if you want, I can show it. And as a journey, what I think, I love writing, and I'll be never bored to stay 8 to 9 hours with you, and because I love it. So, and in terms of the ROI, the return on investment, what you are paying, I will come up for the content which will be the OT, which will bring the business, because I know that is important. So you can close it with this, where you have mentioned your things, your good things, what you have learned, and you have give them the assurance that the 8 or 9 hours what you are doing, you will enjoying it, and you will enjoy, and you will also put other things a point like they will get benefited out of it, means a different way. তুমি ওকে ওয়েপন্স গুলো দেখিয়ে দিয়েছো, যে তুমি আর্টিকেল কন্টেন্ট এগুলো দিতে পারো, যে কন্টেন্টের প্রমোশনস দেখতে পারো, সোশ্যাল মিডিয়া দেখতে পারো, মেমেটা তুমি করতে পারবে। সো দে উইল নো the okay fine, this ladies is coming up. As a speed wise, the content basically a good content and a bad content or something, so তুমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করছো যে এই জিনিসগুলো, তখন ও তোমাকে সেকেন্ড টাইম অফ কোয়েশ্চেন্স করবে যে তোমার যে কন্টেন্ট গুলো রেখেছো, what type of content you like most. Then you place your writing. Some people are love into the reviews, like Orpita loves news, film reviews or something. I love the film review. Before that, if they have a website, you check it out, কি ধরনের কন্টেন্ট ওদের হয়েছে বা এটা। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, I love the lifestyles. Some people are love to write into lifestyles, recipe, food and recipe, health related. So that kind of things you mention, okay, the typo. And later basically they will ask that কি ওই যে কাজগুলো যেটা রয়েছে, কটা কন্টেন্ট তুমি লিখতে পারো, 1 ঘন্টায় কটা কন্টেন্ট লিখতে পারো। So 1 hours ইউজুয়ালি দে উইল আস্ক, বা এটাকে ওভাবে করে বলে যে একটা কন্টেন্ট লিখতে তোমার কতক্ষণ সময় লাগতে পারে। দিস ইজ অ্যানাদার কোয়েশ্চেন কন্টেন্ট রাইটারদের জন্য, যে টু রাইট আ কন্টেন্ট হাউ মাচ টাইম ইউ ইউজুয়ালি টেক। সো তখন again যখন question is, thanks for asking this question, because this is a very vital questions, like as you know that as a writer, it's basically we always produce the new things. It's a part of our creativity. So as a creative in nature, so being a topics is very important, what I know and what I have to explore. Topics which is under my known side, maybe if you are giving a topics like a curry, I can make it in a half an hour, because I know the topics and I know how to draft it to make more interesting. Okay? If you give me a topics like maybe the Alzheimer, so I need to recharge, because I have not faced it yet, thanks God. Making a little bit interesting. Don't make yourself that you are going for the job. তুমি যখন ইন্টারভিউ করে বসেছো, তার তোমার সামনে যে আছে, make yourself like you are confident in him. How? This way. তখনই তুমি ভাববে যে আমাকে জবটা দরকার। যখন তুমি মনে করবে জবটা তোমার দরকার, তখন তুমি খুলতে পারবে না, তুমি এক্সপ্লোর করতে পারবে। তুমি বলবে যে আই ওয়ান্ট টু শোকেস কি নো আই এম কোয়ালিফাইড। ও তোমাকে হায়ার করলে ও উদ্ধার হবে। দ্যাট ইজ আ অ্যাটিটিউড, দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি ইউ। আ কোম্পানি পেইং মিন্স আ কোম্পানি গেটিং বেনিফিট অফ out of you. No company hire a dumb guys, dumb peoples. Rather they don't, means after maybe 1 month they realize, but
যখন স্টার্টিং এ nobody love to hire the dumb guys, right? So in that cases ওই জায়গাটায় পার্টিকুলার তুমি যখন ওটা বলছে তখন তুমি ওই যে চিকেনের যে আইডিয়াটা এগিয়ে দিলে সিচুয়েশনটা লাইট করে দেবে, তখন তোমাকে বুঝবে যে দিস পার্সনস আর বেসিক্যালি টিম প্লেয়ার হু ইজ নট দ্যাট মাচ ট্রিকি, হু ইজ বেসিক্যালি ক্রিয়েটিভ ইন নেচার অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং টু লিসেন, কথা বলতে ভালো লাগছে, সো দে উইল লাভ। তোমার কাজ হবে ওকে হাসে ওকে হাসিয়ে রাখা, এন্টারটেইনিং, দ্যাটস ইট। একদম কনফিডেন্টলি যাবে, কারণ যেভাবে করে আমি বলছি সেভাবে যদি সো ইফ ইউ সো দিস অ্যালজাইমার আমি এখন ফেস করিনি, নাইদার আমার ফ্যামিলি কেউ রয়েছে, নাইদার ওটা আমার টপিক্স এর মধ্যে রয়েছে, আমার পড়াশোনার মধ্যে ছিল, সো ইট মাইট টেকস আ লিটল বিট টাইম। হাউ মাচ ইট ডিপেন্ডস অন দ্য লেন্থ অফ ওয়ার্ডস। অ্যাগেইন ও যেটা মিস্টেক করেছে, ও তোমাকে 1 ঘন্টা মানে একটা কন্টেন্ট লিখতে গেলে কতটা সময় লাগবে তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে, ও তোমাকে ওয়ার্ড মেনশন করে দেয়নি, টু দা পয়েন্ট আনসার দিয়ে দেবে যে আমার এত লাগবে, এখানে ওটা করলে না, কারণ কি দ্য কন্ডিশন অ্যাপ্লাইড অন দিস, ওটা বুঝিয়ে দেবে, তখন তো ওটা বুঝে নেবে যে দ্য লেডি স্মার্ট টু দ্য পয়েন্ট এন্ড শি নোজ দ্য হাউ টু গ্রিফ ইট। ইউ আর গিভিং 1 hour, দ্যাট ইজ এ রং আনসার। আমি বললাম 1000 ওয়ার্ডের 1 ঘন্টার মধ্যে লিখে দাও, ইটস নট পসিবল, দ্য পসিবল ইজ মেবি দ্য 500 ওয়ার্ডস। তো তুমি ওটাই বলবে যে timing is also depends on the word count. If you want some more content like 1000 word, it might take the 1.5 hours, maybe the 2 hours. If it is 500, maybe this 1 hours. So it depends. So usually the creative content, it takes 1 hours and 1.5 hours to take a right of content. So my main intention so that the content is coming up when it is produced, people like it, people share it, because ultimate content, if the content is not giving a value output, so it's meaningless. ঠিক আছে, ক্লোজ করলে তো এই যে কথা বললাম এর মধ্যে কোনো কিছু ক্রস করতে পারবে না, মানে ইটস এনগেজিং, you are engaging that things. নেক্সট তোমাকে টেকনিক্যাল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করার মধ্যে থাকতে পারে যে টেকনিক্যাল রাইটিং এবং ক্রিয়েটিভ রাইটিং এর মধ্যে ডিফারেন্স কি। Already I gave that difference. This in technical writing in nature is basically very straightforward, to the point. I gave the some points, ওটা স্লাইড তোমাদের রয়েছে, একবার একটু দেখে নিও, শুধু এই কোয়েশ্চেন্সটা তোমাকে করতে পারে। সেকেন্ড ইজ বেসিক্যালি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে এসইও কন্টেন্ট রাইটিং এর সময় কি কি জিনিস তোমাকে করতে হয়, তখন তোমার আনসারটা হবে এসইও কন্টেন্ট, অ্যাগেন এসইও কন্টেন্ট রাইটিং কি কি, তখন বলবে কন্টেন্টটা টাইপের উপরে ডিপেন্ড করবে। যদি আর্টিকেল হয়, the article drafts usually come up into the this mode. কৌশিককে কৌশিককে ওই নিশার ওখানটা বসাতে বলো, নিশাকে ভিডিওর ওটাকে দেখাতে বলো। তো পার্টিকুলার তোমার ওখানটা যে পয়েন্টটা থাকবে সেই পয়েন্টটা হচ্ছে যে এসইও কন্টেন্ট বিভিন্ন আর্টিকেল হয়, তো আর্টিকেলে বেসিক্যালি it will come up with the some crafts. It should be the title. A title should be the catchy and worthy, and definitely the titles, the limit, if it is within the 65 characters, it will be good. Now they will ask, কেন 65 characters or 60 to 65 characters কেন বলছো, ঠিক আছে? তখন তুমি বলবে যে usually in search engines, major search engines like Google, they accept 60 to 65 characters to show when the people are searching on that topics. যখন তুমি গুগলে কোনো কিছু সার্চ করো তখন যে টাইটেলটা দেখায়, যে কন্টেন্টটা কোথাও না কোথাও পাবলিশ হবে, তো টাইটেলটা যে দেখাবে সেটা ফুল দেখায় হচ্ছে 60 to 65 ক্যারেক্টার্স ম্যাক্স লেন্থ নেয়। 60 is ideal, max 65 characters, 65 66 অবধি ও গুগল নেয়, বাট কাট অফ 65 রাখি আমরা। তো যদি আমার টাইটেলটা 65 বা 70 হয়, I can publish, but people should not send the whole things. Maybe আমি কোনো একটা হুক পয়েন্ট আমি এন্ডের দিকে দিয়েছি, যেটা আমার 70, তাহলে আমার ইউজার তো দেখতে পাচ্ছে না, তাহলে সেই কন্টেন্ট সেটাকে টানবে না। Look, people will not click on it, and people are not clicking, that means I will not get a visitors. ওটা বুঝিয়ে দেবে, ক্লিয়ার স্যার? নেক্সট বেসিক্যালি একটা পয়েন্ট তুমি এখানটায় নোট করতে পারো যে সামারি নোট বা অত নোট এইভাবে করে থাকবে, এবং আরেকটা জিনিস তুমি এখানে মেনশন করতে পারো যে I have written a couple of content for my clients and all as a ghost writer. এটা একটা হুক, एक्सपीरियंस हुक, क्योंकि एज ए गोस्ट राइटर जैसे आप बोल रहे हो तो आपका रेफरेंस दिखाने का जरूरत नहीं है,
maybe you have written two, but you can say I have written for the many kinds, because the ghostwriter, people knows that ghostwriter your names will be not published. Got it? So এক্সপেরিয়েন্সটা দেখানোর ওখানে একটা অপরচুনিটি রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এবং ওটা মাথায় রাখবে যে যখন অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার বেসিক্যালি when I was at times during the course I have done, but now I want to be part of the full time. So I want to engage my full potentiality in a company, so that we can grow together. That's right. So people basically, do you want to freelance more or something? Do you want to, why you are joining? Why not you are doing the freelancing? এটা একটা কোশ্চেন্স আসতে পারে যখন তুমি ফ্রিল্যান্সিং এর কথা বলো, বিকজ নো কোম্পানিজ লাইকস দ্যাট ইউ আর ডুইং ফ্রিল্যান্সিং। তখন তোমার during my training periods I have a lot of fun time, so I have opportunities, because that makes me today to sit in front of you. That's why I have done the freelancings. Now when I am confident that I can play as a team player, I can contribute more in a freelancing. Maybe I'm getting an article, or maybe I'm getting a 50 articles a week, but that's one typo. But when I'm in a company, when I'm a play a role as a teammate, I can go implement what I have learned, more 5 or 10 topics like social media content I can write, I can go for the video content, I can go for the meme, I can go for the ebook, I can go for the etc etc. Got it? So you are showing that you are interested into the whole things. তাহলে ফ্রিল্যান্সিং এবং এটার মধ্যে লুপহোলসটা বুঝতে পারলে, ঠিক আছে? নেক্সট আরেকটা ক্লু, তোমার ধরো করতে করতে ও রিজিউমে, তখন তো বলছো তো, তখন আমরা কি করি, আমরা রিজিউমিটা চেক করি, তখন অনেক এইচআর থাকে, কি হয় কি, তুমি কেন কোম্পানি, তো তোমাদের ক্ষেত্রে কোম্পানি হয়তো চেঞ্জেস নেই, ইউ আর ফ্রেশার, তো in that case that kind of question will not come. Things can come like যদি যারা কোম্পানি ব্রেক রয়েছে, ধরো না অনেক এডুকেশনের ব্রেক রয়েছে, তুমি চাকরিতে জয়েন করোনি বা কিছু, তখন কি করবে, তখন কি জিনিসগুলো দরকার, তখন তুমি এভাবে করে বলবে, this is a basically one area, like if anyone asking that why you have dropped, why the gap is here, why these things, এটাকে রেস্ট্রিক্টেড করার একটাই উপায় আছে, সেটা হচ্ছে কি ফান্ড এর আকারে গেলেই তুমি এটাকে রেস্ট্রিক্টেড করতে পারো। কিভাবে করে? স্যার অ্যাজ এ creative peoples in a digital marketer also, I'm a digital marketer, and as a main point, as a branding and all, creativity and its required. So that gaps basically I used to make myself to realize the whole world, whole family relationships, because when I was rest I learned the relationships, I learned the way the people treat us when you are a so-called baker. Okay, I learned a lot of things. I learned from that periods is basically nobody likes that you are in the idols. So and on then during the process basically I supposed to written the lot of things, lot of তোমাদের ক্ষেত্রে lot of books or diaries, poems or something, and I am planning to make a ebook, publish that books very shortly, sir. So that timing is not basically the gap, it needs a break. Okay, it's a break to create today, because today what I am, only because of that break, because that break I took to learn, to give some time to me to explore what directions I should go. Now I realize this is the right path where I am in. क्लियर ना? मतलब इसको थोड़ा, मतलब आप स्ट्रेटेजिकली इसको थोड़ा डायरेक्शन नहीं दे रहे हो, नहीं मैं जॉब का नहीं मिल रहा था, मैं गवर्नमेंट का नौकरी कर रहा था, मैक्सिमम टाइम का जो पीपल्स डू कि मैं गवर्नमेंट नौकरी के लिए ट्राई कर रहा था, तो वो एक हो गया कि भाई तुम गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा था तो यू आर फेयर, देन यू आर जॉइनिंग ओवर देयर। আমি কি বলবো তাহলে, সো ইন দ্যাট কেসেস গভর্নমেন্ট জবের ওটাকে তোমাকে মেনশন করার দরকার নেই, যেভাবে করে আমি বললাম যে I prepare myself into the Excel. I done my MA. I have done the courses, and I have done the during 5-6 months. তো তুমি এখানে এত 5 তুমি তো এখানে 6-7 months তুমি এখানে করেছো, তুমি ওটাকে দিয়ে দাও যে তুমি এখানে তুমি 1 বছর দেখিয়ে দাও এটাকে, যে তুমি 1 বছর এখানে কোর্সেসটা করেছো। So you learn, you have done the practical implementation, client test, and all you have learned to prepare for today interview. Gap showing that কি ওটা আমি করেছি আজকে তোমার সামনে বসার জন্য, because I am now ready.
गॉट इट सर. कोई गवर्नमेंट जॉब्स, कोई आपका मतलब इधर उधर वो नहीं करेंगे. क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? नेक्स्ट फाइनलाइजेशंस. हाउ मच यू एक्सपेक्ट? How much you expect? These are another crucial questions. Maximum people basically when I ask questions during the interviews, they say कि whatever you think sir. Whatever I think means तो जो आपको अच्छा लगता है means if you feel the amount you have decided for this. I have decided 500 rupees per month. Are you agree for that? So what are you saying, sir? So yes, I have done for that. Why not you ask these questions before coming in interview? Okay. So expectations is basically never ever throw on them. Whatever you think. That means you are not good potential peoples. I want my students demands. मैं आपके साथ हूं. वो विश्वास रखना कि आपके साथ मैं हूं, मैं जो भी हूं. I'm not a hero, I'm not the politicians, but I know I can sell you in this way. आप उनको वैसा नहीं चलना कि उनका जो जितना है. Sir, as I think is as a full time and the my potentiality is basically if I'm doing the financings and other things, and I hope that will hook into the 30 or 20 to 30 is basically, and I'm expecting to life in while you are going into the outside home like you are in a Bangalore, so to stay and all things, and I'm projecting myself to earn into the decent যেটা তুমি হুক করছো যে 20-25 is basically reasonable for me because as I can produce the content which is basically give you the more than that. I can create a content which worth in market more than 2 lakhs and I can expect 25. Yes it is. Yes it is. It's 25. As a freshers? Yes. No, it depends on ma'am. It depends on first you are fresher. As a freshers, for how you hook, you have to be you can demand 50,000 also. There's no problem. But आपको वो भी आपको देखना है कि market ratios क्या चल रहा है, क्या आपका potentiality है, उसको लेके आपको चलना है. Then 25 is a good hook. আমি 25 টা বলবো, অনেক বলেছিলাম যে 10 to 15k এরকম কিছু একটা বলবেন. Again, it depends on the market. Like it depends on the Kolkata market. You are in a hometown. What I say, যেমন ওর ক্ষেত্রে is outside. So or something. So in that case, so I'm from Jamshedpur. I'm staying here because I want the Kolkata is basically opportunity. The more work in the rather than Jamshedpur, I'm staying over here. So the most important thing in when I'm here, so sometimes I'm fully dedicated for your company because if I'm in a hometown, if fathers is facing some issues, I have to take one leaves or something. In these cases, I am fully devoted. So as it is required, so I want this much. If it is this, so I'm very happy. Now you think if I'm happy, my content will be good, my work will be good, and you'll be happy. Most important thing is what you are paying. I am confident I can give you the more than 10 times what you are expecting. More than 10. Yes, it is. Now they will say how? How? Because sir, a content I am writing, the 500 words, that worth is $8 to $10. If it is a $10 content, and if I am writing a 4, so you calculate how much I am giving. If they don't agree with the amount. Sorry? If they don't agree with the amount. Then they will say, no, our budget is not that much, ma'am. So our budget is basically 15 or something. So in that cases, are you able to join in this? So sir, as I say that I'm happy with this. So like if anything less, I have to compromise.
So do you think that compromise is good for the things? Yes, I can maybe they compromise for you, but you have to ensure that within 3 months you will increase on that level, because I'll be happy. If I'm not happy, I'll not produce the good things and stay with you long term. So that is the projections. मीन्स आप 50 में क्रॉस कर रही हो, 50 में आपका मन में है कि 50 में आप डन करोगे, बट उसको वैसे करके स्ट्रेटेजी में डालो कि 3 मंथ्स के बाद यू आर अपॉर्चुनिटी। दैट इज थिंग। उसको बैठा दो वहां पे। मैं एक का लेडी हूँ। कोशिका ऑलरेडी मेरा वहाँ क्लास हो गया, डन। एसकेएन राज को भेज दो। एसकेएन राज में एक ही है, 2 जुड़वा। हाँ, ऑर्गो के ऑर्गो कौन? Lambo Madon with the negotiation. Oh, हाँ, important. So guys, the class is done, right? Yes, almost. So I hope the salary part I have discussed. I have discussed the how to negotiate. Negotiating in the sense like in a positive manner. Like आप आपके हिसाब से बोलोगे, वो उनके हिसाब से बोलेगी, ठीक है? Then some cases you will not, if you think कि this is this, क्योंकि आप अगर ज्वाइनिंग तो 10,000 में कर रहे हो, तो आपका मन में आप 15 के भी हो ही नहीं सकता, तो आप वहाँ पे काम भी नहीं कर पाओगे, उनका भी प्रॉफिट है, तो जो भी जाओगे वहाँ पे बिडिंग करो कि मैं आपके हिसाब से आई कैन डू द पीपीसी। If I can handle the 5 PPC projects, it's worth more than $25,000. If $500 for a PPC campaigning, so this is more than 3 lakhs you are getting. I can do the SEO project, so this is the work, so I can do. So now that is the basically you have to do if I am doing the full times and all, because I am investing more than 10 to 12 hours. So that way you can bargain and you can go ahead. Bargaining is not you can do in this way. It's not bargaining. It's basically you are demanding the what you are expecting. ठीक है? हाँ